Lacho elogwitsho libika kaloku into yokuba sifike sagaleleka singumthombo ophala phambili Ekhaya Jikelele. Masiphinde mbukeli sibulise kwaye sikwamkele enkqubeni kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo apho nifihle khona intloko. Kanti ngokumbukeli singena kwiyure yethu yesibini yenkqubo. Sakuphathela ke ezisematheni eziqhubekayo apha phakathi ekhaya naphesheya kwamalwandle. Ndikuxelela kaloku mbukeli ngezemidlalo, isimo sezulu, sabanodliwano ndlebe lwefashoni. Kuninzi mbukele sikuphathele kona, awukwazi into yoba kanti uyaphoswa. Ndimlo unonkanyezi kalubisi, inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye. Ndihamba naye kaloku uMamtshali, intokazi yale kwamageba. Mbukeli ke ihora lesibili leli esesiphezu kwalo, kanti umgodla wethu usagcwele nje, uyanyitheka kuningi sikuphathele khona njengoba kulesi sigaba sizobe sikhuluma ke nenqalabutho yawongumethuli wezemidlalo kweminye emsakazo engaphansi kwe-SABC igwalagwala FM usibusiso Derek Mashabane. Hey, uyazi amanye amaculo azokumangaza ke mbukela ayadida shame. Uzwa nje kuthiwa siyavuma Nkosi, sithi no. Hawu, uvuma kanjani manje kodwa uthi no. Mbukela nje sesingena ke ihoreni lethu lesibili, ake sibheke ihamba phambili leli hora. Since 1991, NSFAS funding has grown from dispersing 21.4 million rands to now almost 48 billion rands. Ivule ngokusesikweni inkqubo yokufaka kwezicelo zemali sibonelelo kumaziko emfundo ephakamileyo zonyaka ozayo u-2024 phantsi kweziko i-NSFAS. Themba kamazizi nonzotho, lona nguNosifikani uManzotho, ubukele Ekhaya Jikelele apho ufumana indaba, ezemidlalo, nezenkcubeko kanye nezamaciko afana nam. Hlala ubukele ngoLomvulo uyotsho ngoLwesihlanu. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo noqeqesho uyivule ngokusesikweni inkqubo yokufaka kwezicelo zemali sibonelelo kumaziko emfundo ephakamileyo zonyaka ozayo u-2024 phantsi kweziko i-NSFAS. Ethetha ke nonondaba ukwakhumbuze ngenkqubo elandwelayo ukufaka isicelo semali inkxaso kubafundi ekufaneleke bafake izicelo. Since 1991, NSFAS funding has grown from dispersing 21.4 million rands to now almost 48 billion rands to fund children of the working class and the poor seeking to further their studies in public universities and our TVET colleges. Bangaphaya kwesigidi abafundi ekulindeleke baxhamle kulonyaka mali kwimali inkxaso phantsi kwe-NSFAS. Umphathiswa wondlale inkqubo elindelekileyo kumfundi ngamnye ukufaka isicelo semali inkxaso equka abo bakhubazekileyo. If you are a student with a disability, you are not limited to 350 to be coming from a family that's earning up to 350,000, but family can earn up to 600,000 in order to be able to cater better for students with disabilities. I therefore urge all applicants to provide accurate parental information when applying, so that when validations occur with Home Affairs, students can be funded timeously. NSFAS will reject or request additional supporting documentation where validations with third parties have failed. Umphathiswa uzikhabile izinyanzeliso zeqonga labafundi i-Student Forum for Service Delivery nebambe imigushuzo zayagqithisa uxwebhu lwezinyanzeliso kwii-ofisi zesebe lezemfundo ephakamileyo ePitoli. Elqonga linyanzelisa ukuba imali yesibonelelo sabafundi inikwe amaziko omfundo ibe ngawo ayinika abafundi. We do not intend to go back to giving money to institutions to then decide who gets funded. None whatsoever. We undertook a forensic investigation some years ago, and we found that there was just a lot of corruption. That's why we decided on a student funding model. Inkqubo yokufaka izicelo zemali kubafundi iza kuvuleleka kwezinyanga ezimbini ezizayo. Umhla wokugqibela ukufaka izicelo ngumhla wama-31 ngoJanuwari ka-2024. Ukanti ukuba zithe zakhatywa izicelo zabafundi abaqalayo ukufaka izicelo zenkxaso bavumelekile ukuba bafake isibheno. Obebhala kwiindaba ze-SABC, ndinguNdimphiwe Gift Nongqotho.
Uhulumeni wakwa-Israel ungene esivumelwaneni esizokwenza ukuthi iHamas ikhulule abesifazane nezingane abangama-50 abathunjwa eGaza ukuze kumise ukuhlasela izinsuku ezine. Ngaphambi kokuhlangana namalungu onke ePhalamende lakhe uNdunankulu wakwa-Israel uBenjamin Netanyahu uhlangane nombutho wezokuphepha kanye nokuvikela kuzwelonke ukudingida lesi sivumelwano. Kukholelwa-ke ukuthi-ke bangaphezulu kwama-200 abantu abathunjwe iHamas kwabulawa abayi-200,000 esanda kutheleka amasosha akwa-Israyeli mhla ziyisi-7 kuMfumfu. Kanti indlu yowisomthetho yamkela izindululo sombutho we-EFF sokuvala indlu yozakuzo yakwa-Sirayeli. Umbutho we-EFF imemelela ukuba kunqunyulwe zonke intambo zobudlelwane bozakuzo kunye nelizwe lakwa-Sirayeli. Nangona kunjalo isindululo sibopheleli kwaye urhulumente unelizwi lokugqibela ekuphunyezweni kwaso. Isiminyaminya samaloli ku-N2 phakathi kwe-Richards Bay nomtubatuba ogwini osenyakatho yeKwaZulu-Natal sesifinyelele kumakhilomitha 10 ngemva kokuba iTransnet ithathe isinqumo sokumisa ukulethwa kwempahla ngomgwaqo echwebeni lase-Richards Bay. Belokho kungena imoto eziningi ngendlela engakazibonwe-ke echwebeni njengoba phela iTransnet idonsa kanzima ukuhlinzeka ngenqalasizinda yojantshiwe impahla owanele kanye namachweba anele ukuze kuthuthwe izimbiwa eziningi ezifana namalahle, insimbi, imanganese kanye nechrome ukuthi-ke zihanjiswe ezimakethe zangaphandle. Amapolisa aqinisekisile ukusweleka komuntu otyholwa ngokuba inkokheli yeqela lemigulukudu elaziwayo lase-Westbury iVarados. Le ndoda ke yadutyulwa kwindawo yokupaka imoto kwindawo yevenkile eRoodeport kwintshona yeRhawuti. Amapolisa athi akukho sizathu sikhoyo kwaye akukabanjwa mntu. Likhuzulwe kumqulu wamatyala ityala lorhwaphilizo nobuqhophololo lalowo wayeyingqonyela ebambeleyo yenkampani enkinkisha umbane u-Eskom umajelo Koko kunye nabanye abarhanela abali-18 kwinkundla ekhethekileyo yamatyala aphethelene nezoshishino yaseMiddleburg kwiphondo laseMpumalanga. Umantyi bechophelele ityala uStanley Jacobs uthe lide elixesha limane limiswe lityala watsho ke esikhaba nesicelo sokuphinda limiselwe kwakhona. uJacobs ubambe uphando lokuba limiswe na okanye liguzulwe kumqulu wamatyala enkundla kusini na. Kutyholwa ke ukuba la matyala enzeka ngonyaka ka-2015 ngelixa ke kwakusakhiwa iKusile Power Station. Kanti ke abarhanelwa baye babanjwa ngo-Okthobha kanyaka ka-2022. Elityala elibandakanya lowo wayesakuxhuzula imikhala kwinkampani yakwa-Eskom, uMajelo Koko, inkosikazi yakhe, iintombi zakhe ezimbini kunye nabanye. Abetshutshisi bacele iinyanga ezine ukwenza uphando olunzulu ngenxa yobuzaza belityala. Kodwa nangona kunjalo, umantyi ukubona njengenkcitha xesha ukumiswa kwelityala. I find that an application by the state to further investigate this matter is refused. Ubegcwele imigcobo nemivuyo lokaKoko ekwatyhola inkundla ngolwaphulo-mthetho oluphathelene nentiyo. Uqhube ngelithi usapho lwakhe luxhatshaziwe kuyo yonke le nkqubo. The National Prosecuting Authority is doing South Africans a big disservice. You can't make such allegations, investigate them for more than 5 years, bring me to court, wake me up at 6 o'clock in the morning. More than 12 months later, you're not ready to give me to go to trial. Ukoko ukwatyhole igunya abantu lezotshutshiso ngokusetyenziswa kwaye umentla esithi yena akangonqevu kwaye umsulwa njengengilosi. I-NPA ithi iyadanisa ke noko leyo kuguzulwa kwelityala kumqulu wenkundla. What will happen now moving forward is that we are going to go through all the information that was stated to court that we needed time to peruse to make sure we finalize those reports that we said had been completed that just needed a bit of tweaking, finalization. Iqole ngelithi uphando sele lusondele emaphethelweni kwaye elityala liya kuphinda libuyiselwe enkundleni kungenzi kuzatywala. Inyunyana yamaphoyisa iPolice and Prison Civil Rights iPOP crew isiphakamisa ukuthi izinkantolo zibake baxabeze ngezigwebo eziqinile labo ababulala amaphoyisa baphinde futhi bagwetshwe ngokuvukela umbuso. iPOP crew ikusho lokhu nje ziyanda izigameko zokubulawa kwamaphoyisa kulelizwe.
Amalungu enyunyane yamaphoyisa iPop Crew ezwakalisa ilaka lawo ngokwanda kwezigameko zokubulawa kwabakasidlodlo aqhinqe phambi kwenkantolo yasemgungundlovu lapho bekuvele khona abasolwa ababili ngokubulala uwarrant officer umfundo Khumalo owadutshelwa ekwakhe ngonyaka odlule banxuswe ukuba enganikwa ibail. Futhi sithi-ke akube khona ukushintshwa komthetho ukuthi umuntu obulele iphoyisa angachajwa ngemeda nje kuphela ngokuthi uchajwe ngokuthi uyabulele, kodwa akachajwe ngokuthi uvukele umbuso ngoba kuvukela umbuso lokho. Inyunyane iphakamise ukuthi ikwazi ukuyivikela ngebhamu zomsebenzi. Nathi uma kuwukuthi sizohlaselwa, nathi asisebenzise amathuluzi ethu. Olunye udaba lokubulawa kwephoyisa olwenzeke ngesonto eledlule lapho uSayitsheni Thabani Gwalo socongwe khona ngemuva kwengxabano nomlisa Mumbe emgwaqweni eMgungundlovu. Ukuthi kuphi lokho kungaka ubhutwetha kwemvile ukuthi azadeserve ukuthi enziwe into enje, ukuthi yena ngoba kade etheni kuyena ukuthi usengazambulale ngazuthi isilwane ebesingakudeserve ukuphila. Kwesinye isigameko sokusocongwa kwephoyisa esikaSayitsheni Riyad Adams obulewe yigebengu ebeyiphanga izitolo zobucwebe ePavilion eThekwini akaboshwa muntu kuleso sigameko. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMgungundlovu. Owayesakuba ngumongikazi kwiphondo laseLimpopo uthi uyangcungcutheka emva kokwenziwa utyando olungahambanga ngendlela kwisibhedlele sasePhiladelphia eDenelton. Losetyhini ke uthi oluqhaqho yayilelo yokukhupha isibeleko kodwa ngoku lumshiye namathumbu onakeleyo. Uthi olutyando lumbangele ukuba angabisakwazi nokuba kanti abuyele emsebenzini njengomongikazi kwakwesi sibhedlele wayetyandwe kuso. Isibhedlele iPhiladelphia sisibhedlele sisetyenziswa ngamawakawaka abahlali abadinga uncedo lwezempilo. Omnye wabo ngowayesakuba ngumongikazi kwesi sibhedlele. Lo wasetyhini oneminyaka engama-41 uthatshabalela amaphupha akhe okuba nempilo eyiyo emva kokuba oogqirha bemshiye namathumbu anemingxuma. During that operation, there was a mistreatment whereby my intestines were cut, the small bowel and the sigmoid colon. Then, after 3 days, that's when the wound gaped. Elinenekazi lithi lenziwe uqhaqho amatyeli aliqela ukuzama ukulungisa lengxaki. Elibhinqa lithi impazamo ezenziwe ngogqirha zikhokhelele ekubeni asokole ukusebenzisa imilenze yakhe ngamanye amaxesha. I lost some sensory functions on my lower limbs because now my toes are contracting. I can't do this anymore. Nangona elinenekazi lesaqhubeka nokuphila nezivubeko zolutyando, isebe lezempilo lithi liyanyuka izinga leziganeko ezikumila nje neziphelela enkundleni. 2018-2019 the bill was at around 8 million. So now at 2023 it's roughly at 63 million, of which is a lot of money. Lo wasetyhini waseLimpopo uMentla esithi oogqirha abamtyandileyo abawulungelanga lo msebenzi kwaye isebe lezempilo liyanqwala nalo ngelithi akulandelwanga inkqubo ezizizo mhla kuqesha oogqirha.
Umqeqeshi weMamelodi Sundowns ladies uJerry Shabalala uthi ukuphumelela kweqembu lakhe kuthumela umyalezo wokuthi sekuyisikhathi sokuthi ibhola labesifazane lithuthukiswe eNingizimu Afrika. iSundowns ibiyele kuleli izolo ntambama ngemva kokuthweswa isicoco ngokuba ompetha base-Afrika okwesibili eminyakeni emithathu. Nanamhloko icala lokwamukela indwendwe zehlabathi kwisikolo senqolomoya oRtambo beligcwele ngumbono omxesibi kwesihlandlo kamaqobo kazana eMamelodi Sundowns esamkela njengamaqhawe. It's about time when I look at the journey that we've walked with this team way back from the Sasol League going now to Hollywood Superbet League. It's about time that the ladies they play football professionally, you know. Elona phupha lezintwazana ukugonyamela ihlabathi ngokuzuza iFIFA Club World Cup. I've been preaching about it since I joined Mamelodi Sundowns. When I win CAF and then go to Club World Cup. Batsho ngolika blanket abalandeli beSundowns njengoko bengekudalanga iSundowns yamadoda iphumelele iAfrican Football League. Mr. Mtsipe said to us, I'm going to buy this team and I'm going to conquer Africa. It's what he's doing right now. The achievement that we have now, I dedicated to Alex Chakwan. They always call us 57 fans, but we are 57 and happy. I'm excited today. We are not going there to represent only Mamelodi Sundowns. We are there to represent the country. Ithemba lokuba lempumelelo yabasetyhini beSundowns iyakwelela kubanyana banyana phambi komjikelo wesithathu wemidlalo yongenela iOlympics zabasetyhini mdlalo lowo uza kudlalwa ngoFebruary kulo nyaka uzayo. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya jikelele njengoko kaloku izinto zitshintshe ekuhlaleni nefashoni ngokunjalo iyatshintsha okanye ke inkcubeko kunye nenkolo zinegalelo kwinguqu zefashoni. Impahla ke zamarasta zaziwa ngemibala yazo ze-rainbow. Kwiminyaka ke edlulileyo ezimpahla besoloko zinxitywa njengophawu lwentlonipho. Ingaba le fashoni iyaguquka? Ukuphendula ke kunye neminye imibuzo apha estudio namhlanje sino Alan Time nongumyili ke wefashion nogxileke kwimpahla zamarasta. Company yakhe ke iRoots Man Running izinze eGauteng kwaye ke ivelisa impahla ephenjelelwe ngamarasta. Ukhona ke apha enkqubeni siza kuncokola naye. Molo. Hello, how are you doing? I'm well, thanks. How are you doing? I'm good, and you? Wow, we hear that you started this company, or rather your journey in 2014. How did you think of starting Istoro Samarasta? Poverty, first thing first, you know. And actually it's poverty, and then I came to do the thing. It's not like a thing whereby it actually started. It's a thing, a spiritual thing that started in a family, you know. Yeah, because all of us we are tailors, so it's not like it's just started like overnight. You know what I'm saying? Yeah, I'm glad that you used that poverty to empower yourself because here you are today. I mean, all that spiritual mandation is right here. I mean, Alan, there was a time where Rastafarians were not happy in terms of people wearing their dreadlocks. They sort of felt Guti, they are being undermined because, I mean, this is their culture that is deeply rooted in them. Over the years, we've seen some change in terms of fashion. How would you say, I mean, Rastafarians are receiving your brand? Are they acceptive? Yeah, well, I can say that they are very accepting. See, because I see with myself, I see with the way how the business is going. I'm selling also internationally, you know. So I see there is a very big improvement. Just to crush the people who have been talking bad about carrying dreadlocks and I mean. Carrying dreadlocks. Yeah, this thing has got nothing to do with the dreadlocks. It's the conception of the heart. It's not like when you've got dreadlocks and then you are a Rasta. Yeah, it's not like that. So it's the conception of the heart. I mean, speaking of international market, I mean, yes. I hear that you also sell internationally. Who are your clients? Is it everyone or it's just specifically the Rastafarians? Yeah, this thing is touching everyone, actually. Okay. Yeah, it's not about the Rastafarians.
yeah, it's a thing that is touching almost everyone, because certain people that buy these things, I don't even imagine that they can buy, because they don't even have signs that they are Rasta people. Wow. So it's just like fashion, whereby people fashion yeah, statement. And, you know, I also want to understand, I mean, you've also worked with international artists. I mean, that's a big achievement. Can you share that with us? Yeah, I've addressed so many international artists, actually. Yeah, there is a Cameroonian, that was in 2014. Yeah, he was the best seller and a reggae artist, the best seller that time. And then his name was Ankias. And there is a Ugandan man also who goes by the name of... You have the names. Yeah. They must be on paper. Oh, is it? Yeah, but some of them I know them by heart. It's big international because artists. there's certain people that I work with, we like brothers, you know. Yeah, there was Ankias. In Zimbabwe, we've got Raskeleb. That's truly amazing. I mean, you're mentioning all these artists from different countries. And, you know, the question that I want to ask, I mean, how can we use fashion as you dress international artists coming from all these different countries, especially here in Africa? How can we use fashion to fight tribalism, to fight xenophobia? The Rasta Works is saying it all, because as you are seeing, this it's a flag that we are also raising. Yeah. So by presenting these works, the Rasta Works, by presenting the colors, we are already fighting everything. We are already like fighting the tribalism, we are already fighting the economic crisis. Restoration, yes, we want to restore our economy. Mm. And I mean, speaking of that, I just want to see some of the displays that you bought for us here. And I see there's Bob Marley, who greatly believed in a black child emancipation. Can you just share with us some of these brands that you bought for us? We can start with this shirt. Yeah. What inspired? Yeah, this one here, actually, you know, Bob Marley is the one who inspired is a big inspiration. Custodian of the African heritage. Those are the icons of the reggae. So with this one here, I don't really need to explain anything. Wow. Yeah. Let's move along. We also have. Yeah, wow, that nice. Is a cape. Yeah, that one is a cape. It's a cape where you can see what you are trying to do here is to raise the Ethiopian flag. You know, because these colors, they represent Ethiopia, where flag. African organization, where the headquarters of the African Union is. Yes. So that's where we are originating, coming also down here in South. The Upper Africa. Yes. I also want you to touch on this one because it's looking a little bit colorful. And yeah, now this one is churchical now. Yeah, for the people who goes to church. I was about to say, because I mean, I'm looking at those colors. It's giving the Zion vibes. Yes. Yeah, no, this one is like people who are going to church, you know. They wear this one here, you know, yeah. It's amazing. And you know, as Africans, really, we are highly spiritual. So, I mean, can Abafundi see wear this one? Yeah, Gideon shit, you know, yeah, when you're representing Rasta in the streets, wherever you might be. Amazing work that you do. I mean, also something that I want to touch on is that you are pushing your brand internationally, as you have mentioned that you went overseas. Do you see that maybe internationally they are hungry for what we produce as Africans? Because for the longest time, I mean, we are always buyers in other countries, but now we are producers. Do you feel that there's that great hunger international market? True. Yeah, as you can see, our works are more original, plus most of the material, I think they are produced here in Africa. So by so doing, yeah, because we have got original material, and as Africans, I'm quite sure we are so
competitive. I mean, yeah, they like our works. They like our works. Yes, we are really competitive. And I mean, you were raised in Zimbabwe, but originally you are from Malawi, and now you are based in South Africa. I mean, would you say, as an African citizen, which country makes more money or makes more business sense between these three countries? In that question, I think I can say it depends on how I run things. How do you run things? So because like here I produce these things here in South Africa, and then if I go to Zimbabwe, I find that there is other people also who are doing different works with what I'm doing. Some are stone sculptures, some are doing beads. So we end up maybe exchanging those things so that I can be selling those things here in South Africa. We are not doing those things. Amazing. And then if I go to Malawi, I find that there is also some other arts handworks that they are doing. Then so it's a collaborative effort. You know what I'm saying? So you're not just running solo, but you work with other artists who are doing different things. You can say like that. Also, speaking of producing, do you source your own material? Do you start from scratch? Can you just take us through the process? Yeah, we start from scratch. It's like, as you can see, you see this material here. Yes, I bought this material in Zambia. Oh. You see, this came from Zambia. So that's how I accumulate my stuff. I go to different places. Some other material, they coming from like Malawi, Zambia. Yes. Wow, you're doing such amazing work. I mean, what sort of advice would you love to give, upcoming entrepreneurs who want to get in the business of selling, especially looking at our economic, we are living in tough economic times, and entrepreneurship seems to be the way to go. What sort of advice would you give, especially young people? Yeah, you need to work, man. Don't have to sleep on your dreams. You need to work. You need to work. Working is the only way to achieve your dreams. You have got to work. I can only say people have got to work. Yeah, that's all I can say, I think. And just lastly, working hard. Yes, working hard. Where can people find you if they want to collaborate with you? Yeah, we are here in Johannesburg at number 93 Brixton. Number 93 Brixton High Street in Brixton. That's where we are. In Zimbabwe, we are at 2967/36 Chechekunde Crescent in Hillside. It's a low density suburb, but still you can come and find the nice merchandise. Thank you so much for joining us. We wish you the very best in your business, especially being ulapha e-Africa. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Lo mbukeli besetha naye bingu Alan Time ethetha nathi ke malunga nenguqu kwifashion yamarasta masithi qhwi evenkileni siyabuya ungayindawo ukanti ke ngoku sisayentengisweni xa sibuya. Grew up in the township traveling in taxi. Taxis, guys, for those who don't know, I don't know if there's anyone who doesn't know about taxis. Taxis don't get full, but if it's a 15-seater, there are only 20 inside. There's room for more. Ayike mbukeli siza kubeka sidlana indlebe neqhula ukhanyisa Phuni ungagonqi mbukeli siyabuya emva kwale ntengiso. Enkosi kwakhona ngokuhlala nathi nesasibukele apha ekhaya Jikelele. Ewe kaloku mbukeli ikhaya likhaya ngothando nemfudumalo. Ngenene apha ekhaya kufudumele kuba uyabona mbukeli into kubana kungena indwendwe kuphuma ezinye. Kanti ngoku sizawuthetha naye ukhanyisa Phuni. Uliqhula ke kunye nomdlali kamabona kude ozalelwe pha eWhittlesea. Besokola ke saziwa ke ngoburharha bakhe emva kokufudukela eRhawutini ngonyaka ka2008. Eshiya ke impilo yakhe utitshala wangena kumdlalo kamabona kude ku SABC 1 othi So You Think You Are Funny.
Ukusuka ke ngoko khange aphinde ajonge ngasemva. Sinaye ke apha namhlanje kumagumbi ethu osasazo. Khanyisa masikubulise sikwamkele enkqubeni. Enkosi kakhulu ngokuba ube nathi namhlanje. Ndiyabulela kakhulu nami ndiyavuya lapha namhlanje. Hayi kuvuya thina. Kumuntu ongakwaziyo uqala nokukubona nje kuba kaloku wenze indumasi kobukhula. Ungasinabisela nje ngawe ngubani ukhanyisa? Yabona lo muntu ungandaziyo ebehleli phi. Ndingukhanyisa Bhunu nisuke kwiTlisini ndingutishalakazi eish. Ya ndake nathi kohlulakala ngoba ngizozama ngapha. Yo, so from ubutitshala ungene kwi-comedy ufukele njani kweso sigqibo? Isigqibo ndasifikela kuso ndabona la ad yalanto so you think yafani ku-SABC nakona hayi mandike ndiyizame le nto. Although ndingayazi kakuhle uba beyond yona kwenzeka ntoni. It was just a competition for me. So ndiya-enjoya le nto, let me just continue ngayo. So ngiqinisekile nabafundi wangula teacher yohlekisayo. I wonder. Bafundi bami nimamele. Not kakhulu yazi. Nabantu abandazi ngohlekisa is more of my colleagues. Okay. My colleagues bebendazi ngohlekisa but abafundi ke wahleka kakhulu abafundi sengxakini kufuneka ulimit otherwise uphela ungena lesson now joke every day. Uyathi into yobana waqala uhambo lwakho ungena phaa kwinkqubo ka-So You Think You Are Funny. Ungena kwakho mhlambe wawungaqondi into yobana mhlambe ukuqala kwakho lo hambo kuza kubeka phi. Ndiyathanda nje ukuqala kwakho xa nokuthelekisa ngela xesha ubuqala ukuzawuthi kangoku ungathi uhambo belunjani kule minyaka? Uhambo belulude like any other journey the way bezikhona high moments zikhona low moments but mostly I think the high moments zikhona low moments is that moment ungayazi uba uyofumana phi your next gig ukubona. And I think leyo into uba nayo mhlawumbi right through i-career yakho because as a comedian there's a way you make money ufuna ugig you left right and center. There were high moments winning the award, the Commercial Award, being the first female in South Africa to win the Commercial Award. Ukuvulela uTrevor Noah 2017 ukuwina iDelphic Championship Award. There was a competition called Delphic Championships for comedy. It was a worldwide competition where there were comedians from more than 18 countries and aphuma negold kubone. So those are moments and not the highlights. Asoze singaqhwabi. And I mean njengoba ushare your success stories kolu hambo ngiqinisekile into yobana wathi xa uyeka ezumisi not even in your wildest dream waqonda yobana ungabe kanti wenze izinto zibukayo uvulela oTrevor Noah. Ndingayicinga ndifuna nophosisa ndingayicingi I knew ukuthi ndifuna something ngobomi bam after ndiyeke ubutitshala but I had dreams of course but ezinye izinto nje nami ngathi zindifikele ndingalindelanga nje. Ndiyarhalela into yobana nje usikrobisele because kumaxesha amaninzi siye sibone ingamadoda enza i-comedy. Kunjani into yobana ube khona kule industry as a female? But kunzima mna I prefer being a female comedian because it's easier to we female, there are not many of us. It's easier to be noticeable. We female. There are things that I've done. For instance, opening for Trevor Noah, they needed 2 guys and a female. So it was easy to choose between females than to choose from a pool of guys. There are things that I've done, and even like to be able to claim the one I was the first Comedy Award. I mean, first winner, first female winner. English, so I think there's going challenges. But I still prefer to maneuver my way to comedy. I think it would have been easier nanini now to choose to be a female comedian. And ungathi mhlambe because I mean omnye umuntu mhlambe njengoba ubuzile into yobana ebekade ephi lonke ixesha athi akakwazi kwi-comedy yakho ugxile kwintoni mhlambe usikrobisele nje unabisele nombukeli? I would just make jokes ngobomi bam. It's rather my life. I talk about my life, talk about things I read, things I see on TV. I try to be as relevant as possible. Uba mhlawumbe kwenzeka into ethile recently ndifuna uthatha ngayo and all that, but
mostly it's my life. Trust me, I talk about myself. Yeah, uthetha nobomi bakho ndikuvile pha ushare nento zamateksi ndithi yey kwachapha. And I mean njengoba usisho into yobana kwezinye zezinto ozisherayo ujonge nezinto mhlambe eziqhubekayo ezi-relevant at the time. And esiphila kwamanye amaxesha ngoku kumaxesha social media ufumanisa into yobana mhlambe wena as a comedian ubujoker but abantu bayi-interprete ngolunye uhlobo. Khona nabantu abazothi you are Khanyisa, you are insensitive, uyishare njani into Okay, you're not funny, so I'm sensitive. Leyo the experience what couldn't ndiyenza kumhlobo wenene every Friday comedy phela ngithele into ezenzeke evekini yo abantu bapha indlela bakhala mhlawumbe ujoke ngento bathi yo lanto awusihlekisanga lanto ibhlungu abethetha ngayo ngiqonda man these people man into common kwi-comedy into common na even but I wouldn't say I experience it a lot because I try my best not to really tip on people's toes, but in comedy you can't really avoid londo. You know, as a guy, people have to know about it and you have to talk about it, and that's why I prefer those jokes rather, so that I don't really have to account. I talk about myself, talk about my family. I make jokes about my mother. I make jokes about my father. You know, I try my best to but you can't really avoid this one. You can't avoid. So if unanje umuntu nje noba uthi uvuke ekseni athi amacephe yogurt angabikho bitter uzakwazi ukuziglass first jokes. Umuntu ngase understand this is comedy. Yeah. And I mean over the years ungathi mhlawumbe iuvelve njani i-comedy because yabona ngoku into yokubana kukuba khona ne-collaborations ezininzi back then kwakuba khona kakhulu i-stand-up comedians but ngoku as amaxesha etshintsha siyabona noku-social media ngokweyakho i-experience ungathi mhlawumbe iuvelve njani over the years? There's a collaborations to be able to identify that abantu onqonayo lo ndiyafuna usebenza naye, it's easier to work with. I-comedy ke like any other industry unazizanto zayo ba okay that is that group, but honestly you just have to focus on what you do. If udibana nomuntu endleleni udibana naye you work udlule because honestly ukufocus uba that one akafuna usebenza nami ngaba ne-stress just for it's a solo sport bangatsho but ke you will meet people onosebenza nabo but ke involved kakhulu because people now focus even more on social media. People do things for TikTok, etc., etc. So it should be also focused by are you visible with social media because you can still be funny and if people don't see enough of you, no one will book you. You need to try your best to be relevant. Cabanga ngaphandle usikoba siqhwale because singathi into bana uye waqopha umlando as a female comedian. Khona abantu abajonge kuwe who are greatly inspired ngomsebenzi wakho. Athini nje amazwi ubakhuthaze nabo bavuke bazivuthulule babe into abafuna. Yeah, you have to be like xa noba wenza ntoni emhlabeni khawuzama ubona abantu abane-similar interest nawe. Umuntu dla ngibuza athi mina ndihlele ekhaya ndifuna i-comedian ndiyazi mani thini na kule ndawo ukuyo that's where you start. You don't have to uba uhambe uye eRhawutini yofuna ii-comedians. Start where you are, take ifamily yakho benzele ii-jokes babe yi-audience yakho yokuqala. Accept i-criticism because if you don't want to be criticized. From there take your friends. If ungumntana esikolo yiye eklasini xa utushana ngakho be a class clown yiba ngaphambili wenza ii-jokes ubone uba then that's how by so doing you meet other people but hey guys masiyenzeni sonke lento and then you end up kuloo ndawo yakho like we saying Mount Frey azikabikho i-shows there's someone in Mount Frey who needs to start lento ye-comedy so thina uzesiye sibone okay it's happening there and then yes so lilonke uthi umuntu makaqale apho akhoyo ngalonto anayo. Yes. Khanyisa masibambe ngazibini ngexesha lakho mhle kakhulu umsebenzi wakho kwaye siyazingca ngawe ingakumbi kaloku umuntu osikwe ephendweni wasibeka kwinqwanqwa eliphezulu. Enkosi kakhulu. Ndiyabulela nami. Right, imbukeli ekhaya jikelele lonke besincokola naye nguye uKhanyisa Bunu. Umdlalo ke kamabona kude sinabisela ke ngomsebenzi wakhe njengoko kaloku umbukeli engene kwi-comedy. Kanti ngoku ke masathe nje ivenkile ngaphambi kokuba siyiqole siyiqonqothe singene kwiyure yethu yokugqibela.